and welcome to the Jathika Pasala O-Level Revision English lesson. And now as the exam date is getting closer and closer, that nears the end of this series as well. But not to worry, if you've got any doubtful areas, any areas that you need to clarify, you can re-watch our videos from our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel. We hope you're ready for what we have in store today as well. Without further delay, let's begin today's lesson. Now there are many ways that you can watch this lesson. One is through your television. You can watch the live stream and you can watch it through our YouTube channel as well. There's a live video which you can watch and you can re-watch these videos through our YouTube channel. So it's very easy to access this page. You go up to your internet browser and you look up, go to YouTube and look up Rupavahini Jathika Pasala and you will be redirected to the screen, and you can see that the videos have been categorized according to the recency as well as according to their respective subjects. Now, when you go to today's live video, you can scroll a bit down and you can see that there are two links. One is for the online test and the other is for the tute. So when you click the first link, you will be taken to this screen and you can fill in this online test, your name, school, how you watch the program, so on and so forth, and go all the way down to the bottom and hit the submit button. That way we can discuss these answers towards the latter part of the lesson. And when you click the second link, you will be directed to this screen. So this is the tute for today's lesson. You can see that there is a detailed description of what we are going to discuss in today's lesson. So make sure you download the tute and make sure that you fill in the online test so that you can test your knowledge and we can see where we are. Now, to learn today's lesson, we have with us Vasuki Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, and Prashant. Now, the students are feeling a bit tensed up, I believe, because the exam date is getting closer. But we have designed a lesson today as well. What are we going to learn in today's lesson? Yes, Prashant. I think it's somewhat questionable area for my students, my dear children. Now, let's, Prashant, first read this one. Can you just read? Yes. If the plan does not work, change the plan, but never change the goal. Yes, my dear children. I know that these days you are struggling hard with your exam. දුවේ පුතේ මේ දවස්වල බොහොම මහන්සියෙන් පාඩම් කරන වෙලාවේ අපි තවදුරටත් ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්ති. මේ ස්ට්‍රගල් එක තාමත් ඔයගලන්ට දැනෙනවා නම් නිවැරදි පාත් එකේ නෑ කියලා අපි චේන්ජ් කරමු පාත් එක. So that's what it says. If the plan does not work, change the plan. But not the goal. අනේ මට මේක කරන්න බෑ. නෙවෙයි. පුළුවන් මගේ දරුවනේ මේක කරන්න පුළුවන්. We are always here to help you and let's win this battle. Right. Now today, Prashant, this is somewhat practical one we are going to learn. But my dear students, don't worry thinking that it's too difficult. Right. Here, there is a teacher and the student. And teacher says something. I will give you a test tomorrow. Mama had a test එකක් දෙන්නයි යන්නේ. So what does the child thinks, Prashant? How can I tell this to Pawan? He is absent today. Oh my God. Now Pawan is absent today. So now Pawan's friend is thinking about how I am going to tell this teacher's words to Pawan. Right? Teacher ge වචන එහෙමම කොහොමද මම පවන්ට කියන්නේ. So today, my dear children, we are going to learn about reported speech. Right? කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙකුට කියන විදිය දරුවනේ communication වල එක අංගයක්. ඔගොල්ලෝ ඕන තරම් teachers ලගේ පණවිඩ තව teacher කෙනෙකුට ගිහින් කියලා ඇති. ඒ විදිහටමද කියන්නේ මගේ දරුවනේ. Now, how can we do this in English? Now let's learn reported speech in English. What is it? Reported speech or indirect speech. අපි ඔය වචන දෙකම පාවිච්චි කරනවා දුවේ පුතේ. Reported speech චුට්ටක්
බයක් වෙන තැනක්. නමුත් අපි ඒ බය නැති කරගමු අද අවසාන මොහොතේ. Reported speech, also called indirect speech, is used to communicate what someone else said, but without using the exact words. කවුරු හරි කියපු කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඒ කියපු කෙනාගේ වචන ඒ විදිහටම නැතුව තව කෙනෙකුට කියන විදිහ තමයි දරුවනේ reported speech කියලා කියන්නේ. practical life එකේදී අපි ගොඩක් මේ වගේ තැන්වලට මුහුණ දෙනවා. අම්මා කියපු දෙයක් තාත්තට කියන විදිහ අපි language එක ඉංග්‍රීසි නොවුනට විභාගයට පාවිච්චි කරන්න වාක්‍ය පහක් ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු දරුවනේ එකින් එක කොහොමද මේ complex කියලා හිතන lesson එක simple විදිහට ඉගෙන ගන්න කියලා. right. now direct speech කියලා කියන්නේ someone's direct saying without change. පුතේ කෙනෙක් කියපු දෙයක් if you are given in a within inverted commas we can never change it. අපිට කෙනෙක් කියපු දෙයක් quotation එකක් කවුරු හරි කියපු දෙයක් ප්‍රශාන් ඒ විදිහටම කියනවා ඇරෙන්න වෙනස් කරන්න අමාරුයි. වෙනස් කරන්න නම් දරුවනේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අද අපි ඉගෙන ගන්න reported speech. now I have taken one sentence here. I am hungry. මට බඩගිනි. This is a complete sentence with the subject and verb, right? Now let's report this saying to somebody else. That is called reported speech or indirect speech. ඇත්තරම් ප්‍රශාන් reported speech පාඩම ගත්තාම we have divided the lesson, the whole lesson into separate subtitles. Now I have given here today only one. We are discussing the basic things regarding the lesson of reported speech. ප්‍රශාන් මතකද reported speech ඉගෙන ගත්තා? Right. Direct speech එකේදී Minoli said I am hungry. මෙන්න මේ විදිහේ direct speech එකේ sentence එකක් තමයි දරුවනේ paper එකේ ඔයාලට ලැබෙන්නේ. So you have to change these sentences into reported speech, but you have to follow some steps, right? ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕන දේ මගේ දරුවනේ මේ විදිහේ indirect speech වලින් statement එකක් දීලා තිබුණාම අපි ඉස්සලාම බලන්නේ දරුවනේ මෙන්න මේ said කියන verb එක. එහෙම නැත්නම් we call it introductory verb. මෙන්න මෙයා මත තමයි ප්‍රශාන් අපි මේ turn කරන්න යන sentence එකේ හැමදේම රඳා පවතින්නේ. said මොකක්ද tense එක? simple past. මෙයා simple past නම් ගොඩක් දේවල් change කරන්න වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට එයා simple past වලින් නැතුව තියෙන්න පුළුවන් දරුවනේ. අද මම ඒක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි වෙනත් දවසක ඉඩ තිබුණොත් කතා කරමු. ඔයගලන්ට මේ ගැන උගන්වලා තියෙනවා අපේ ගුරුවරු. අපි එක දෙයක් කතා කරමු. එහෙනම් introductory verb එක past tense තියෙන වෙලාවක inverted commas ඇතුලේ තියෙන්නේ මගේ දරුවනේ statement එකක්. We call it a sentence or a statement. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. තියෙද්දි අපි දන්නවා ප්‍රශාන් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් questions and the commands also ඒ ඔක්කොම අද නැතුව අපි statements කොහොමද reported speech හරවන්නේ කියන එක අපි බලමු. එතකොට මිස් exam එකට වැඩි හරියක් එන්නේ past tense එකේද? exam එකට වැඩි හරියක් එන්නේ introductory verb එක past tense එකෙන් තියෙන දේවල්. So that's why I selected this lesson today. Right. This is the rule. හොඳට මතක තියාගමු දුවේ පුතේ මේක තමයි රූල් එක 95%ක්ම තාමත් පාස් පේපර්ස් වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අහලා තියෙන්නේ reported speech වල introductory verb එක past tense වලින් තිබුණු sentences. Right. If the introductory verb is in simple past tense අර අපි කියපු said කියලා තියෙනවා asked කියලා එන්න පුළුවන් told කියලා එන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය introductory verb එක දරුවනේ simple past tense එකෙන් නම් තියෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් said වැඩිපුර අපේ දැකලා තියෙන්නේ said වලින් දීලා තියෙනවා. said වලින් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් past tense වලින් තිබුණොත් we change the tense of the statement into the relevant past tense. ප්‍රශ්න අපිට back shift වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ දීලා තියෙන statement එක අපිට සිද්ධ වෙනවා relevant past tense අනුරූප අතීතයට
හරවන්න. ඕක තමයි බේසික්ම රූල් එක. මතක තියාගන්න අමාරු නැහැ දරුවනේ. If you are aware about the tenses, you can win this. Right? 5 marks is at your hand. Okay. Now, direct speech වලින් අපි ගම්මු. Minoli said, I am hungry. Now, you know, this is the introductory verb. මෙයා මත තමයි depend වෙන්නේ අපි හදන වාක්‍ය. I am hungry. අපි බලමු කොහොමද වෙනස් කරන්නේ මේක. direct speech වල තියෙන statement එකක් දුවේ පුතේ අපි statement එකක් කියලා කිව්වේ මේ inverted commas ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. මේක question එකක් නෙවෙයි නේද ප්‍රශාන්ත්? මේක command එකකුත් නෙවෙයි. subject එකක් verb එකක් එක්ක තියෙන sentence එකක්. එහෙනම් මේ direct speech statement එක indirect speech හරවන්න නම් අපිට තියෙනවා පියවර කීපයක්. The first one, Minoli said. පළවෙනිම කාරණේ තමයි ප්‍රශාන්ත් මේ දීලා තියෙන colons එහෙම නැත්නම් මෙතන comma එකක් වෙන්න පුළුවන්. inverted commas මේ සියල්ලම අයින් වෙනවා. මොකද අපි කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඒ විදිහටම නෙවෙයිනේ දරුවනේ දැන් මේ කියන්න යන්නේ. කියපු දේ අපි එයා මෙහෙම කිව්වා. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ පොඩ්ඩක් කේලමක් කියනවා වගේ වැඩක් නේද? අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ වගේ වැඩක් කරන්න යන්නේ. නමුත් නරක දෙයක් නෙවෙයි නේද? Minoli said that. මොකද්ද මේ that කියන්නේ? අපි මෙන්න මේ word එකට කියනවා පුතේ linking word එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Minoli said කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු දෙයක් සහ අපි හදන්න යන indirect speech කියන කොටස් දෙක linking word එකක් link කරන එකට එකතු කරන වචනෙට තමයි අපි linking word එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන statement එකක් පුතේ. එහෙනම් අපි statement එකක් indirect හරවනකොට අපි පාවිච්චි කරන linking word එක තමයි that. ඒක questions වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක command එකකට පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. එහෙනම් that is the linking word for the statements given. පළවෙනි පියවර හඳුනා ගැනීම කොහොමද මොකක්ද introductory verb එක ඊළඟට අපි ඔය commas inverted commas ඔක්කොම අයින් කරනවා මේ කියපු කෙනත් එක්ක said introductory verb එක ලියලා අපි දානවා linking word එකක් right මෙන්න මේ linking word එක we use that as the linking word only for statements මගේ දරුවනේ මතක තියාගන්න පටලව ගන්න එපා statement එකක් indirect speech වලට හරවනකොට පමණමයි මේ that කියන linking word එක use කරන්නේ. අපි ඊළඟ පියවරට යමු. Right. Minoli said, I am hungry. දැන් අපි Minoli said that වෙනකල් ඉගෙන ගත්ත ප්‍රශාන්ත්. Now here. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? I am hungry තියෙනවා direct speech වල but when it comes to the indirect speech here I has become she. So why is that? මොකද මේ අපිට තියෙනවා දරුවනේ ඊළඟ පියවර විදිහට sentence එකේ දීලා තියෙනවා නම් pronouns ඒක subject එකක් විදිහට එන්න පුළුවන් නැත්නම් අතරමැද එන්නත් පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම pronouns පොඩි change එකක් වෙන්න ඕන ප්‍රශාන්ත් teacher කියපු දේ මම යාළුවට කියනකොට teacher කිව්වා හෙට test එකක් අපිට දෙනවා කියලා. එතකොට ටීචර් කියන්නේ මම ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. ඒතර ඔයාලා කියන්නේ කවුද අපි? මම ඒක යාළුවාට කියනකොට වෙනස් කරලායි කියන්නේ. මේ වෙනස පුතේ අපි හරියට අවබෝධ කරගමු. Minoli කිව්වට මට බඩගිනි කියලා Minoli කියපු දේ යාළුවාට කියනකොට කියන්න බෑනේ මට බඩගිනි කියලා. එහෙනම් ප්‍රශාන්ත් අපි ඒක එන්න ඕන Minoliට බඩගිනි. Minoli කියන්නේ ගර්ල් කෙනෙක්නේ. ඒ නිසා අපි pronoun change එක කරනවා දරුවනේ I වෙනුවට she කියලා. මේ pronoun changes අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒව නම් දරුවනේ පොඩ්ඩක් කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න ඕන තැනක්. එහෙම තැන් කීපයක් තියෙනවා ප්‍රශාන්ත්. අපේ දරුවන්ට reported speech අමාරුයි කියන එක හේතුවකුත් තමයි ඔය. Right, we have to change the pronoun according to the speaker. ප්‍රශාන්ත් මෙතන Minoli වෙනුවට තිබුණා නම් let's see Mahesh මහේෂ් කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්නේ. එහෙනම් අපි pronoun එක he වෙන්න ඕන. Let's say here වෙන යාළුවෝ ගොඩක් my friends කියලා තිබුණා නම්
මෙතෙන්ට වෙනකොට they කියලා හැරෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය pronoun changes ප්‍රශාන් අපි ටියුට් එකේ මේ ටික දීලා තියෙනවා හොඳටම. දරුවනේ statement එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් I කියලා ඒක වෙනස් කරන්න according to the pronoun you නම් මේ විදිහට මේක මගේ දරුවන්ට පුළුවන් මේ subjects විතරක් නෙවෙයි object form තියෙන ඒවත් වෙනස් කළ යුතුයි. මට දුන්නා. She gave me a book. එයා මට පොත දුන්නා. හැබැයි කියනකොට ඒක මම කවුද? ඒ විදිහට change කරන්න වෙනවා. Right. So you have to deal with yourselves, my dear children. මේ වචන ටික පාඩම් කරගන්න. I නම් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඇය කියලා තිබුණොත් කොහොමද? මේ වගුව පොඩ්ඩක් කටපාඩම් කරගමු මේ අවසාන මොහොතේ. ලකුණු 5ක් කියන්නේ ප්‍රශාන් නේද? මොකද හිතෙන්නේ? ලකුණු 5කට ඉගෙන ගන්නවා කිව්වම වෙලාවකට හිතනවා මිස් ඒ ලකුණු 5යිනේ කියලා ඒක ලොකු yes ප්‍රශාන් 1 mark matters a lot. Yeah. එක ලකුණක් පුතේ එක ලකුණ හරි අපිට අපේ රිසල්ට් එක තීරණය කරන්න පුළුවන් 49 ඉඳලා 50 වෙනකොට 49ට S එකක් තියෙද්දි පුතේ 100ක ගන්න එක ලකුණට 50 වෙන්න. ඒකයි කියන්නේ මේ ලකුණු 5ට අපි ලෑස්ති වෙමු. අපි ඉන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ අපි අනිත් එක මිස් මේක ලකුණු 5ක් වගේත් නෙමෙයි ජීවිතේටත් මේක වැදගත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිකලි අපි මේක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද කමියුනිකේෂන් නේ sannivedanaya කියන එක ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේ පුතේ. ඒ නිසා වරද්දන්න නැතුව හරියට පණිවිඩයක් කියාගන්නේ කොහොමද? That's what we learn for life. Right. දැන් pronoun change එක okay නේ ප්‍රශාන I වෙනුවට she. ඊළඟට මොකද මේ? I am hungry here. But here am has become was. Why is that? So that is the back shift. මේ පුතේ මේක තමයි seriouslyම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩම. Reported speech වල introductory verb එක said නම් ඒ කියන්නේ past tense වලින් නම් if you can remember dear children at the beginning we discussed the rule, right? අපි කිව්වේ මේ inverted commas ඇතුළේ ඒ කියන්නේ said වලින් තියනවා නම් past tense වලින් නම් introductory verb එක statement එක මේ inverted commas වල තියෙන sentence එක පුතේ ළඟම තියෙන past tense එකට උවමාරු වෙන්න ඕනේ කිව්වනේ. So now what is the tense Prashank? If you can remember this is from I am hungry සරලම වර්තමානය simple present. So then you have to change this into simple past. පැහැදිලිද දරුවනේ? present tense නම් past tense වෙන්න ඕනේ. present continuous නම් past continuous අර අනුරූප past tense එකටයි දුවේ පුතේ අපි tense change එක කරන්නේ. අපිට හිතුව මතේ කරන්න බෑ. ඒකටත් අපි පොඩ්ඩක් පටපාඩම් කරලා තියාගමු. Now again I am saying dear children if you are armed with your tenses this is going to be an easy task. Right? I am hungry tense change එක වෙනකොට Minoli said that she was hungry. ඒ කියන්නේ ප්‍රශාන්ත් මෙන්න අපි මිනෝලි කියපු මට බඩගිනි කියන වාක්‍ය තව කාට හරි කියන්න සම්පූර්ණ කරලා හැදුවා. So now we have to change the tense of the statement into the relevant past tense. හැමතිස්සෙම past tense නෙවෙයි ප්‍රශාන්ත්. එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නේ අපේ දරුවන්ට. දරුවනේ හැමතිස්සෙම හැමදේම past tense වෙන්න බෑ. ඒ tenses 12 ඇතුලේ change වෙන්න ඕන. සමහර ඒවා change වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා වෙනස් වෙන්නම ඕනේ. අපි බලමුද ප්‍රශාන්ත් මොනවද ඒ කියලා. Right. Okay. Prashant, can you just read? Yes, direct speech, simple present tense, indirect speech, simple past tense. That's what we have done now. I am hungry, right? සරලම වර්තමානයේ අපි ඒක අර helping verbs ටික හැරෙව්වා past tense. Am was වෙලා. Right. If the statement is given in present continuous tense? Should be in past continuous Very good. tense. If it is in the present perfect tense? Past perfect tense. Present perfect continuous tense? Past perfect continuous tense. Simple past tense? Past perfect tense. Right. Here we have two sentences turned into the same. So that's why, dear children, there's a warning for you. Please be
clearly learn. Okay? Right? මේ ටික පැහැදිලිව අපි අර tenses 12 පිළිවෙලට ගියොත් ප්‍රශාන් මේක පැහැදිලි. present continuous එකේ අපි කියමුකෝ ලොකු අය වගේ එකක් නෙමෙයි. නේද? අතීත කාලේ past continuous. එතකොට මේ ඔයගලන්ට පේනවා පුතේ simple past tense එකට තවත් past perfect හරුණාම වෙන past හරවන්න tense එකක් නැහැ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද tenses change වෙන්නේ? මේ table එක ඔළුවේ තියාගන්න. වැඩ ගොඩක්. හැබැයි මේ වැඩ ගොඩත් එක්ක ඔළුවේ තියාගෙන ඔයගොල්ලන් මේක ඉගෙන ගත්තොත් පුතේ මේ ලකුණු පහ අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. Right. If the statement is in past continuous tense, past perfect continuous. Right. Simple future. මේ වගේ examples බලනවාද හැම tense එක ගැනම? අපි මෙතන තියෙන හැම tense එක ගැනම example එකක් ගෙනත් තියෙනවා ප්‍රශාන්. වෙලාවෙට දුන්නොත් ඔක්කොම බලමු. Right. Simple future. Will වලින් future tense වාක්‍යයක් නම් මේක හැරෙන්න ඕනේ would. Models තියෙනවා can තිබුණොත් could. May, might, shouldම තමයි, must, had to, have to කියලා තිබුණොත් ඒකත් had to බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි දුවේ පුතේ tenses change වෙන්නේ. මම ආයෙත් මතක් කරොත් ප්‍රශාන් ඉස්සෙල්ලම වාක්‍ය බලන්න ඕන දුවේ පුතේ introductory verb එක මොන tense එකෙන්ද? ඒක past tense නම් මේ අපි අද කතා කරන නීති රීති සියල්ලම අදාළයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන අර commas ටික ඔක්කොම නැතුව linking word එක that විදියට පාවිච්චි කරනවා. You have to change the pronouns and then think about the given tense of the statement. Statement එකේ tense එක තමයි වැදගත්ම දේ දුවේ පුතේ. ඒක ටික හොයාගත්තා නම් ඊටු ටික හරි පොඩ්ඩයි. tense එක මතකයි නම් මොනවටද මාරු කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. right. අපි බලමු ඊළඟට මොනවද කියලා. ආයෙත් මම රූල් එක ගෙනත් තියෙනවා පුතේ. මේක ඒ තරමට වැදගත්. 95%ක්ම reported speech lesson එක based වෙන්නේ මෙන්න මේ රූල් එක මත. If the introductory verb is in simple past, we change the tense of the statement into relevant past tense. tense එකයි වෙනස් කරන්නේ අපි. right. තව පොඩි සම්පූර්ණයෙන් වාක්‍ය හැදුවොත් ප්‍රශාන් ඔන්න අපි කරපු ඔක්කොම ටික දැන් තියෙනවා මෙතන. Minali said I am hungry. මේක තමයි paper එකේ දෙන්නේ ඔයාලට. අර blank එකේ ලියන්න ඕනේ මෙහෙම. Minali said that she was hungry. This is the complete indirect statement. හොඳයි. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. right. Friday night. මොනවද කියලා තියෙන්නේ යාළුවා? I will call you tomorrow. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. But on the following Tuesday. ඊළඟ අඟහරුවාද යාළුවෝ දෙන්නෙක් කතා කරනවා මොනවද කියන්නේ? දැන් පුතේ යාළුවෝ දෙන්නට කියන්න ඕනේ මෙයාට කියපු දේ මට මෙයා මෙහෙම කිව්වනේ. How are you going to turn? She said that. Right? She would call me. හරිද ප්‍රශාන්? I will කියලා තියෙන්නේ. අපි මේ ගෑනු ළමයා කියන දේ නම් I වෙනුවට she වෙන්න ඕන. pronoun change එක will තියෙන්නේ will would වෙන්න ඕනේ. call you මට call කරනවා කියපු එක දැන් මං අනිත් යාළුවට කියනකොට මටම කියන්න බෑනේ. so I have to change that pronoun me into me tomorrow. හෙට කියන එක මෙතන එනකොට the next day. අර අම්මා ගෙදර කෑම හදනකොට දුවේ පුතේ ඔක්කොම ಜಾති ටික අඩුම කුඩුම ටික ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ගන්නවනේ. ඒ තමයි මේ. එහෙනම් වගු නේද tables කීයක්ද? pronoun changes තියෙනවා, tense changes තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ time phrases වෙනස් වෙන හැටි. අපිට හිතුමත් ඒට ඕන විදිහට දාන්න බෑ. ප්‍රශාන් බැරි වෙලාවත් අපේ දරුවෝ මෙතෙන්ට වෙනකල් හදනවා. tomorrow කියන එක වැරදුනත් ප්‍රශාන් මේ වාක්‍යයට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ටිකක් අමාරුයි කියලා ඔයාලගේ හිතේ තියෙන්නේ මේ ටික මතක නැති නිසා. පාඩම් නැති නිසා. ඒ නිසා අපි පාඩම් කරලා උත්සාහ කරමු මේ ටික මතක තියාගන්න. There's another one. I'm really happy. Thomas said මේ කියන්නේ Sunday June 1st. එක Monday June 2nd වෙනකොට අතීතයට ඉවර එකතු වෙලානේ. So Thomas said that I am කියන එක was වෙනවා. එතන අපිට වෙනස් කරන්න විදිහක් නැහැ නේ වෙන වචන. So he was really happy.
Okay. Then හිමින් වචන ටික change කරමු. මෙතන තියෙන දරුවනේ time phrases change වෙන විදිහ. Right? Today තිබුණොත් that day. Now නම් then. Tonight that night අපිට මේ වචන change වෙන විදිහ අපි බලමු. ප්‍රශාන් examples වල මගේ දරුවනේ මේ ටික පාඩම් කරගන්න කියන එක තමයි අවසාන මොහොතේ කියන්නේ ඔයාලට. Right. Now simple present tense වාක්‍යයක් අපි කොහොමද indirect හරවන්නේ? Simple past tense එකට. හැබැයි මතක තියාගන්න එහෙම වෙන්නේ introductory verb එක simple past tense එකකින් තිබුණොත් පමණයි. Right. Let's see a sentence. Example. He said, I speak English and Tamil. He said. Here the introductory verb is in simple past. දැන් කොහොමද ප්‍රශාන් මේක indirect වලට හැරෙන්නේ? He said that. Can you read? He said that he spoke English and Tamil. Can you see the changes, dear children? Here I speak. It should be he. Speak වෙනුවට එන්න වෙනවා. Spoke. ඇයි? Here it is in simple present and then it should be in simple past in the indirect speech. English and Tamil මෙතන වෙනස් කරන්න දෙයක් නෑ දුවේ පුතේ. එහෙනම් he said that he spoke English and Tamil. Right. එතකොට මේ අපිට වැරදිලා හරි that කියන එක දැම්මේ නැත්නම් එතනත් ලකුණක් කැපෙනවා. එතනත් ලකුණක් කැපෙනවා තමයි ප්‍රශාන්. Right. ඒකත් චුට්ටක් කියලා දෙන්න මතක් කරන්න ඕන. Thank you for remembering. Right. Present continuous tense වලින් දුන්නොත් past continuous tense වලට මාරු වෙන්න ඕනේ කිව්වා. Father said, I am watering the flower beds now. Right? I am watering the flower beds now. මේ change වෙන තැන් අපේ කශ්මීරා මිස් පාට වෙනස් කරලා දීලා තියෙනවා. Father said introductory verb එක past tense. මේ දෙක අතරට එන linking word එක ප්‍රශාන් මතක් කරපු විදිහට that එන්න ඕනේ. තාත්තනේ කියන්නේ මම වතුර දානවා කියලා. එහෙනම් ඒක කියනකොට තාත්තා වෙනුවට pronoun change එක එනවා he. Am watering. Dear children, present continuous tense එකෙන් තියෙන වාක්‍යයක්. එහෙනම් අපි past continuous වලට යනකොට he was watering the flower beds now කියන එක then අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් දරුවනේ ඔයාලට අර word changes වගේ time phrases change වෙන table එකේ ඕගලන්ට මේ now කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ then වලට කියලා පැහැදිලිව පේනවා. Right. Present perfect tense එකක් තිබුණොත් ප්‍රශාන් එයාගේ ළඟම ඉන්න past tense එක මොකද්ද? Past perfect. Right. දැන් අපේ දරුවෝ දීලා තියෙන වාක්‍යයේ tense එක හොයාගන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ අවසාන මොහොතේ හරි කමක් නැහැ tenses ටික මතක් කරගන්න. අපේ පරණ YouTube වීඩියෝ තියෙනවා නේද ප්‍රශාන්? ඒ ටික බලන්න tenses ටික හොයාගන්න. මොකද පුතේ that identification is very much important. දීලා තියෙන වාක්‍ය මොන tense එකෙන්ද කියන එක අවබෝධ කර නොගත්තොත් අපිට confuse නේ. මොනවටද හරවන්නේ කියන එකත් අපිට මතක වෙන්නේ අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණය බොහොම වැඩි. The man said, I have seen the incident clearly. ඒක මම පැහැදිලිව දැකලා තිනවා. I have seen. So then how are you going to turn this into indirect? The man said that. Man එහෙනම් he විදිහට යෙදෙනවා පුතේ pronoun change එක. Have seen, had seen කියලා හැදෙන්න ඕන. The incident clearly, no change. මේ ඔක්කොම. Yes. Now, before we move on to the next slide, we'll be back after a quick break. ඒත් මම මතක් කරන්න කැමතියි අපේ online test එක තියෙනවා අද YouTube live video එක යට links දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි link එක එබුවම අපිට online test එක fill කරන්න පුළුවන්. අපි break එකකින් පස්සේ online test එක ගැන කතා කරමු.
මෙන්න විශේෂ පුවතක්. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබේ දරුවාට දෙස් විදෙස් උපාධියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත. මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ති වැඩසටහන ඊසොෆ්ට් ශාඛාවන්හිදී දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පවතින තත්ත්වයන් හමුවේ ඔබේ දරුවාට ඉතා ඉක්මනින් උසස් රැකියාවක් ලබා දීමේ අවස්ථාව මින් සැලසෙනු ඇත. 0117 572 ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව ඊසොෆ්ට් මෙට්‍රෝ කැම්පස් නිවේදනය කරයි. मानव धर्मता අපෝ නිර්වචනය කරයි. මෙන්න විශේෂ පුවතක්. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබේ දරුවාට දෙස් විදෙස් උපාධියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත. මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ති වැඩසටහන ඊසොෆ්ට් ශාඛාවන්හිදී දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පවතින තත්ත්වයන් හමුවේ ඔබේ දරුවාට ඉතා ඉක්මනින් උසස් රැකියාවක් ලබා දීමේ අවස්ථාව මින් සැලසෙනු ඇත. 0117 572 ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව ඊසොෆ්ට් මෙට්‍රෝ කැම්පස් නිවේදනය කරයි. Welcome back to the Jathika Pasala O-Level Revision Program, and today we are discussing about the English lesson, and we are discussing it with Ms. Vasuki. But before we move into the lesson, once again I'd like to remind you that we have a Google form, an online test that you can fill. It's very easy to access this. You just go to today's live video and you can see that there are two links. You click the first link and you submit this Google form, and we'll be discussing this in a few minutes right after we are done with this segment of the lesson. Yes, Prashant. Now, here we have simple past. Then, දුවල පුතාලට මතක නම් simple past tense statement එකක් reported speech වලදී හරවන්න ඕනේ. අර අපි එකම tense එක දෙපාරක් යෙදුන තැනක් තිබුණා. What's it? Into past perfect tense. Right, let's have an example. Mother said, I went to the market yesterday. I went simple past tense. අපි එහෙනම් කොහොමද දැන් එතකොට ප්‍රශාන්ත් ඒ දරුවන්ගේ ඔළුවේ ලොකු දෙයක් බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මොනවද කොහොමද මේ ටෙන්ස් එක මොකද්ද මේ ටෙන්ස් එක? දැන් හරවන ටෙන්ස් එක මොකද්ද කියලා මතක තිබුණත් බෑ නේද දරුවනේ? past perfect වාක්‍යයක් ලියන්නේ කොහොමද කියලාත් මතක තියෙන්න ඕන. එහෙමනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශාන්ත් මේ ලකුණු පහ ඇත්තටම අර A එකත් B එකත් අතර දෝලණය වෙන දරුවන්ට හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි තව එක ලකුණකින් ඊළඟ රිසල්ට් එකට යන්න ඉන්න දරුවෝ. Mother said that I වෙනුවට අම්මනේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් she went කියන්නේ simple past tense verb එක. මේක කොහොමද past perfect වලට හැරෙනකොට had gone to the market yesterday කියන එක දුවේ පුතේ අර time phrases දුන්නු table එකේ තියෙනවා the previous day. ප්‍රශාන්ත් මේක අමතක වුණොත් පුතේ ඔය ටෙස්ට් එකට තියෙන්නේ ලකුණු 5යි. 5 sentences are given and 1 mark for each. You will lose that 1 mark if the sentence is not completed. Right? ඒතොර මිස් අර අන්තිමට එන වචනේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම අර ටේබල්ස් ටික කටපාඩම් කරන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්න ගොඩාක් කටපාඩම් කරන්න දේවල් නැහැ. නමුත් ඔය තියෙන ටික බොහොම පරිස්සමින් පැහැදිලිව මතක තියාගත්තොත් අපි easily can get through. Right. Next slide. Simple future tense වාක්‍යයක් හැරෙන්න වෙන්නේ future වල තියෙන will එක would වෙන්න වෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ අපි දන්නවා will එකක් තියෙන infinitive verb එකක්. would එක එන්නෙත් එහෙම තමයි. Marlon said, I will finish this report tomorrow. Right? Then Marlon said that he would finish this කියන එක that වෙනවා. report tomorrow වෙනවා the next day. Right? Marlon said that he would finish that report. අපි ඊළඟට තියෙන දරුවනේ model verbs can වලින් දීලා තිබුණොත් වාක්‍යයක් ඒක could විදිහට හරවන්න ඕනේ. Ramani said
I can sing English songs well. In indirect speech, Ramani said that she could sing English songs well. මෙතනත් can sing කියලා තියෙන can එක infinitive verb එක පුතේ. මෙතන වෙනකොට could එක infinitive verb එක යන්නේ. මේ models වල රටාව එහෙමයි. must කියන එක ප්‍රශාන්ත් Google sheet එකෙත් ටිකක් අය වැරදි response එක දීලා තිබුණා මම දැක්ක කරලා තියෙන දරුවනේ must අපි දන්නවා කළ යුතුම දෙයක්. Right? The prefect said, you must wear your uniform properly. ඉස්කෝලේ අත්දකින්න දෙයක්. Uniform එක properly හරියට අඳින්න. එතකොට ඒක කළ යුතු must එක සමහර වෙලාවට must විදිහටම තියන්නත් පුළුවන් should වගේ. හැබැයි වඩා නිවැරදි must කියන එක had to විදිහට වෙනස් වෙනවා නම්. So the prefect said that මටනේ කියලා තියෙන්නේ. I had to wear your වෙනුවට my මේ pronoun changes uniform properly. My uniform properly. Okay, Prashant, let's move. Yes, let's move towards the online test. And if you haven't filled this in yet, once again, you can go to today's live video and fill in, click the first link and you can fill in this form. අපිට පේනවා responses ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක load වෙච්ච ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Responses කීයක් හරියටම ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. Right. අපේ responses 138ක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපේ ළමයි ගොඩක් බහැලා පාඩම් කරනවා වගේ responses ටිකක් අඩුයි. But make sure that you fill in this online test later on if you can. අපිට පේනවා නම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉන්දුනි, තාරකී, ගයත්‍රි, දිල්රුක්, දෙව්දුනි and different schools as well. Kalaniya Central, Kadugannawa National School, St. Peter's College, and they're watching this show from different means and different provinces as well. Western Province, Uva and Northwestern being some of the majorities when it comes to the responses. All right, Miss, would you like to come here? Yeah, okay. All right. So the first question. Belinda said, my kids are at home, right? Belinda said that my kids කියලා තියෙනකොට her kids වෙන්න ඕනේ. are verb බවට පත් වෙන්න ඕනේ. Her kids were at home. So that is the answer for the first one. Right. Second one, Sarah said, I have some free time today. Sarahනේ කියන්නේ මට අද free time එකක් තියෙනවා. Sarah said that I වෙනුවට she වෙන්න ඕන. I have වෙන්න ඕන. had බවට some free time today කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. that day. My sister said, I want to learn French. I want in simple present. So then you have to turn it into simple past. My sister said that she wanted to learn French. Most of they have done correctly. Yes, Yes. 86.4%. Yes. Daham said, these cars don't work. Daham said that these කියන එක පුතේ වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි එක those විදිහට හැදෙන්න ඕන. Don't work in simple present. So then you have to turn it into simple past. These වෙනුවට those આવොත් those cars didn't work. Right. Number 5. Ravi said, I will visit Pasan tomorrow. I will visit. අපි මේ දැන් ඉගෙන ගත්තේ. Ravi said that I වෙනවට he වෙනවා, will වෙනවට would වෙනවා, would visit Pasan tomorrow වෙනවට the next day එනවා. Right. Number 6. මං හිතනවා ප්‍රශාන්ත් මේක දැන් අමාරු නෑ. පාඩම ඔලුවට ගත්තා නම් නේද? The doctor said you must do more exercises. Right? You must. The doctor said that must එකට අපි කිව්වා had to වෙනවා නම් තමයි වඩා නිවැරදි. එහෙනම් the doctor said that he had to do more exercises කියලා වෙන්න ඕන නේද ප්‍රශාන්ත්? එතන I වෙනුවට he තමයි එන්න ඕනේ. හොඳයි. මේක නම් පොඩ්ඩක් confuse වෙලා වගේ. හැබැයි ඒත් තියෙනවා responses ගොඩක් නේද? Correct one. Right. Number 7, Mali said, I have been waiting here. එතන අපි example එක කතා කරේ නැති
tense එකක් පුතේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා I have been waiting කියලා කියන්නේ present perfect continuous tense එක. එහෙනම් හැරෙන්න ඕන අපේ table එකේ තියෙනවා past perfect continuous. එහෙනම් Mali said that she had been waiting. Here කියන word එකත් there බවට පත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් she had been waiting there for 2 hours. Number 8. He said, I went to the cinema yesterday. He said that I went to the cinema. Simple past නේ. එහෙනම් past perfect වලට හැරෙන්න ඕනේ. He had gone to the cinema yesterday, the day before. එහෙම නැත්නම් the previous day කියලාත් කියන්න පුළුවන්. No problem. Number 9. She said, girls are practicing the song now. Present continuous sentence එකක්. She said that girls were practicing the song now වෙනුවට then කියලා වැටෙන්න ඕනේ. හැදෙන්න ඕනේ. Right. Number 10. Rahul said, I have cleaned the garden. Present perfect නේද දරුවනේ tense එක. එහෙනම් Rahul said that he had cleaned. එතන වෙන change එකක් නෑ ප්‍රශාන. කොහොම හැදිලානේ ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙනම් he had cleaned the garden. Number 11. My mother said I'm going to the market. Mother said that mother ne she වෙන්න ඕන. am going was going වෙන්න ඕන. එහෙනම් that she was going to the market. Right. Number 12. Nelly said, I know some interesting stories. I know, that is in simple present. So it should be Nelly ne, girl කෙනෙක් නේ. එහෙනම් she knew some interesting stories. Next one. Kumudu said, the food tastes delicious. Tastes කියන්නේ ප්‍රශාන් simple present tense again. So then Kumudu said that the food tasted delicious. Number 14. Menol said, I have already bought the tickets. Have bought. Present perfect. එහෙනම් Menol said that he had already bought the tickets. Have bought වෙනුවට had bought කියලා එන්න ඕන past perfect වලින්. Number 15. Parami said, my mother was sick. එතන චුට්ටක් සමහර විට confuse වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රශාන්. මොකද my mother was කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා දරුවනේ මේක simple past tense වාක්‍යයක්. එතකොට අපි දන්නවා හැරෙන්න ඕන past perfect වලට. එතකොට was කියලා කියන්නේ main verb එකක් නෙවෙයි. ඕක අර was verb වල past participle verb එක ප්‍රශාන් BEEN been. එතකොට අපි දන්නවා දරුවනේ past perfect එක had එක්ක verb එක past participle හැදෙන්න ඕනේ. ඒතර was වල past participle form එක තමයි BEEN been. එහෙනම් her Parami said that her mother had been sick. එතන එක වචනයකින් වැරදිලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් එක වචනයකින් ඔව්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට been කිව්වහම BEING කියලාත් හිතනවනේ. එතනත් ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රශාන්. ඒක තමයි. He said, I am watching a movie. He said that he was watching a movie. එතකොට මිස් එතන he had been watching කියලා එන්න විදියක් නැහැ. එන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේක past continuous වාක්‍යයක්. ඒක present continuous වාක්‍යයක් හැරවෙන්න ඕන past continuous. මොකද ඒක past perfect continuous වෙන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශාන් මේ tenses අතරේ දෝලනයක් තියෙන්නේ. මේක අපේ දරුවන් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මං හිතන්නේ O level විතරක් නෙවෙයි හැමදාටම වටිනවා. ඒක අනිත් එක මිස් දැන් අපිට වෙලාවකට sentence එක had been watching කියලා කිව්වොත් වැරදි නෑ වගේ හිතෙනවා. හැබැයි අර technically බැලුවොත් ඒක වැරදි නේ. ඇත්තටම ප්‍රශාන්ත දැන් මේවා හිතලා ලියන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. මේ grammar points කියන ඒවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දුවේ පුතේ ඔළුවේ පාවිච්චි කරන්න. අපි පාඩම් කරපු දේ මං කිව්ව ඉංග්‍රීසි වලට පාඩම් කරන ගොඩක් දේවල් නෑ. We are using practically. So you have to use them in a clear way. Right? Number 17. Someone said, I don't like to eat pizza. Someone said that. I don't like. දැන් ප්‍රශාන් අපි මෙතන positive sentences කතා කරා. හැබැයි positive විතරක් නෙවෙයි. negative type එකේ sentences මේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා. එහෙම දෙන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද මේක complex grammar point එකක්. එතකොට ලකුණු ගන්න පුළුවන්
හොඳට clear mind එකක් තියෙන දරුවන්ට. ඒ නිසා I don't like ඒ දැක්ක ගමන් බය වෙන්න එපා. එතකොට මේක simple present tense negative. එහෙනම් අපි යන්න ඕන past tense negative වලට. He didn't like to eat pizza. Amal said, I saw giant pandas in a movie. Amal said that I saw, make a past tense, එහෙනම් past perfect වෙන්න ඕන. He had seen giant pandas in a movie. ගැටලුවක් නෑ නේද ප්‍රශාන්ත්? ඔව්. Right. Number 19, the man said, the old man has forgotten the hat. The man said that has forgotten කියන්නේ present perfect tense එකේ වාක්‍යයක්. එහෙනම් මේක past perfect වලට එන්න ඕන has වෙනුවට had එන්න ඕනේ. Had forgotten the hat. Right. Number 20, Ruan said they will win the match. Ruan said that they will win. Future tense එහෙනම් ඒක would win බවට පත් වෙන්න ඕනේ. අපි මේක ඩිස්කස් කරන ගමන්ගුත් අපිට රෙස්පොන්සර්ස් එනවා 243ක්. තාමත් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා නැත්නම් මම ආයි පෙන්නන්නම් කොහෙද මේ ෆෝම් එක අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. අපේ අද YouTube වීඩියෝ එකට ගියොත් අද YouTube live එකට ගියොත් අපිට පල්ලයට ස්ක්‍රෝල් කරලා links දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි link එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේ online test එක fill කරන්න. එතකොට අපිට comments ටිකක්වත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න මං හිතන්නේ අහලා නැහැ. Thank you so much for all the positive comments and keep commenting. If you have any questions, you can write those down on the comment section as well. And Miss, I think we have one more part. Yes, we have one more part. ප්‍රශාන්ත් මං ඊට කලින් චුට්ටක් මතක් කරන්න කැමති. මොනවද දරුවනේ අපි මේ පාඩමේ අද reported speech නැත්නම් indirect speech වලට හරවනකොට යොදාගත්තු steps ටික. First you have to identify the introductory verb. Introductory verb එක simple past tense නම් ඔළුවට එන්න ඕන. හරි. මේ තියෙන statements ටික ඔක්කොම අර back shift වෙන්න ඕන. ළඟම තියෙන past tense එකට හුවමාරුවක් කරන්න ඕන. ඒ හුවමාරුව කරන අතරේ දරුවනේ you have to change the pronouns, you have to change the time phrases and including the tenses, and don't forget to add the linking word that. ඔය ටික මතක තියාගන්න. tables 3 පාඩම් කරගන්න. ලියලා පාඩම් කරමු. අදම පාඩම් කරලා තියාගත්තොත් දරුවනේ ආයෙ ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ. ඔය ටික තමයි අපේ steps ටික තිබුණේ. Okay, let's do an activity once again. My friend said, I will come with you. I will come with you. දැන් බලන්න ඕන පුතේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න introductory verb එක වෙන දේවල් කියවන්න එපා. ඊට කලින් බලන්න. said තියෙන්නේ අපි ඉතින් අද පාඩම ඔක්කොම introductory verb එක past tense නිසා ඔයාලට ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ටෙස්ට් පේපර් එක නම් එහෙම දෙන්නේ නෑ ප්‍රශාන්ත්. එතකොට එකක්වත් තියෙන්න පුළුවන් සමහර විට දරුවනේ will say කියලා තියෙන්න පුළුවන්, says කියලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බොත් වෙන්නේ මොනවද කියලාත් අපි උගන්නලත් තියෙනවා චුට්ටක් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලමු. My friend said I will come with you. Okay, now how are you going to form this into indirect speech? My friend said, linking word එක that I will මටනේ දැන් මට කියනවා you කියන්නේ එතකොට මම වෙන්න ඕනනේ. මගේ යාළුවා කියනවා නම් අපි එයාට she කියලා ගමු ප්‍රශාන්ත්. මගේ යාළුවෙක් නිසා. right? She will වෙනුවට would දෙනවා. She would come with me. මාත් එක්ක එන්න ඕනේ. ඒ නිසායි දුවේ පුතේ pronoun changes වෙන්නේ මේ subject එක විතරක් නම් නෙවෙයි. sentence එක ඇතුළෙත් ඔයාලට pronoun changes කරන්න සිද්ධ වෙනවා. possessive pronouns තියෙනවා, object pronouns තියෙනවා පුතේ. මේ දේවලුත් අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Okay, number 2. He said, I don't like eggs. මේ negative sentence එක simple present tense වලදී බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. I don't like කියලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඔක හදමු. He said that he didn't like eggs. Don't like, doesn't like. ඉතින් ඕක past tense වලට හැරවෙන්නේ කොහොමද කියලා අපේ දරුවෝ මේ වෙනකොට දන්නවා. නේද? They said we are going to the beach today. They said මොකද්ද ප්‍රශාන්ත්?
අපේ දරුවෙක්ගෙන් හරි ඇහුවොත් tense එක we are going. Present continuous tense එකක්. එහෙමනම් they said that they දැන් we කියන එකනේ ප්‍රශාන්ත්. අපි අද බීච් එකට යනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක තව කාට හරි අපි ඒක කියනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙම. එයාලා යනවා කිව්වා කියලා. ඒතර එයාලා කියනකොට අපි ගන්න ඕන pronoun එක we නෙවෙයි they. They are going වෙනවට were going වෙනවා. Were going to the beach today. Today ලියන්න පුළුවන්ද? No, you can't. It should be turned as that day. Right. Ravindi said, I have ordered coffee. මම නම් coffee order කළා. එතකොට Ravindi said that she had ordered. ඇයි had ordered එන්නේ දරුවනේ? මෙතන තියෙන්නේ present perfect. I have ordered coffee. Right. It should be she had ordered coffee. Right. Last one. Kumudu said, I arranged the dinner for you. කොහොමද මේක? Arrange කියලා කියන්නේ simple past tense එකේ තියෙන වාක්‍යයක්. එහෙනම් මේක හැරවෙන්න ඕන කල්පනා කරලා මතක් කරගන්න past perfect වලටයි හැරවෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේක හරවලම බලමු. Kumudu said that he had arranged the dinner for you. එයා මං වෙනුවෙන් හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් for me කියලා හැදෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රශාන්ත් අපිට උගන්වන්න ඔයාලට ඕන උනේ දරුවනේ. Reported speech. All right, thank you so much, Miss, for teaching us this part. And if you have to say one thing to the students when it comes to this lesson, I believe that would be to study the tables. And Yes. If you memorize it, Yeah. I believe it will be easy for It them will to be write. easy, and dear children, you have to practice this one. අර පාඩම් කරලම විතරක් ටිකක් අමාරුයි. Google sheet එක බලලා ඒකේ තියෙන වාක්‍ය ටික අපි හදලා බැලුවොත් දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. අර අන්තිම මොහොතේ අපි අතාරින්න හොඳ නෑ. ගෝල් එකට යන්න පුළුවන්. බැරිකමක් නෑ. නෙගටිව් හිතන්න එපා. I think it's only 2 weeks, right? So කාලය බෙදා ගන්න දුවේ පුතේ පාඩම් කරන්න. Reported speech බොහෝ දුරට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියන තැන ඉඳගෙන වැඩ කරමු. Tables ටික පාඩම් කරගත්ත යුතුමයි. එතකොට පියවරින් පියවර දරුවනේ බලන්න කොහොමද reported speech හදන්නේ. වාක්‍ය පහක් තියෙන්නේ. ඒකට ලකුණු පහ අපි ගම්මු. අවසාන වශයෙන් උත් කියන්න තියෙන ප්‍රශාන්ත්, dear children, you can win this game, right? All right, thank you, Miss. Now, once again, I'd like to remind you very shortly, very briefly, that you can access our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel, and you can rewatch any videos, any parts where you might be having doubts. You can rewatch these videos that we've created in any subject, and you can sit for the exam confidently. I hope you're studying right now, studying very hard, and you can face this exam confidently. And we'll be back next week as well with another lesson. So keep tuning in to Jathika Pasala and subscribe to our YouTube channel as well. That way you don't miss any of the upcoming videos. With that, it's time for us to wind up. Once again, thank you, Vasuki Miss, for sharing Prashant. your knowledge with us and giving us some insight when it comes to one of the a bit more difficult lessons, which is direct and indirect speech. With that, it's time for us to conclude. Keep tuning in and keep tuning in to next week's lesson as well. With that, it's time for us to say goodbye.